Professor of the University of Ruse and Chairman of the Union of Ruse Scientic. Dear ladies and gentlemen, deputy rectors, dear colleagues and guest participants in the 62 International Annual Conference of the University and Union of Scientists Ruse. Welcome to the plenary session. Here is the Siemens Hall. The meeting will be held in a hybrid format here in the hall and online. I thank the technical team of the Center of Information Technologies who made the on-air and internal communication possible. I give the floor for the opening of the conference and welcome to the participants, to the academician, Doctor of Science, Христо Белов. Welcome. На всички поздравници на български език ще отправят към нашите чуждестранни гости, тях колегите ще преведат. Сме дошли на нашите гости от чужбина, нашите партньорски университети. Традиционно в края на месец октомври ние провеждаме годишната научна конференция на Русенския университет. Под мотото, което тя се провежда вече 6-то издание, от година на година се увеличават докладите, нараства интереса към конференцията и тази година ние имаме близо 400 доклади. Те ще бъдат изнесени в 30 направления секции, които ние имаме. Те са в Русе, в Силистра и в Разград. Имаме участници от 20 държави. Нашата конференция и партньорство, което имаме с други университети, институции, структури, дава възможност част от докладите, които получавате The Best Paper в направленията, да бъдат публикувани в престижни издания, които са в световните бази данни. Също така имаме възможност да работим заедно с списания, които да публикуват в тези бази данни. И политиката, която имаше университета в последните години, даде резултат и в края на миналата година ние бяхме утвърдени като изследователски университет. Сега работим върху една амбициозна програма, точно за изследователския университет, за което получаваме и финансиране за държавата, плана за устойчивост и възстановяване. В момента работим по този проект. Това ще даде нови възможности за нашите научни и изследователски екипи, което няма как да не бъде обвързано и с нашите партньорски университети, институти и организации, с които ние работиме. Може да се поздравим с една добра работа в тази област, в която всички ние сме се посветили и работиме. И съм убеден, че и занапред това ще дава добри резултати. Откривам конференцията на Русенския университет Съюза на учените и пожелавам добър час. Благодарим на академик Белов за встъпителните думи, да си пожелаем наистина на добър час. Областите на интерес са много, но ще стартираме с първия доклад, който е онлайн. И това е доктор Мишел Перело
founder and director of Consulta Europa, Las Palmas, Canarian, Spain. She is a specialist of project management, and the presentation will be from Canarias. Michelle, are you hearing me? Yes, Diana, I can hear you. Thank you very much for the introduction. Thank you very much for inviting me to your scientific conference. I'm very honored to be here, even if online. Just a second to change the... Yes, I need to be allowed to share my screen. Okay. The sound is perfect, but the screen. Okay, now is very good. Good luck, Michelle. Thank you. I will share my screen very quickly. Can you confirm me you can see it? You can see my screen? I do not see you. I understand you see my screen. So I will. Okay, Michelle. Great, thanks. So I will try to give you a very quick overview of the initiatives and the funding available from the European Union for the modernization and competitiveness of universities. So I would like to start with presenting the European Universities Initiative that the Commission has launched some years ago. It's a flagship initiative, and the aim of this initiative is to support the establishment of alliances between higher education institutions, so universities, research organizations from all Europe, to benefit their students, their staff, and the society. So this initiative aims at, on one side, improving the international competitiveness of the European universities, and on the other side, at promoting European values and the European identity, so that they can universities can feel really that they are European. There are like three main areas of action of these alliances of universities. The first one is to establish long-term strategies so that these organizations, members of the alliance, can think on a long term on how they can cooperate together. Then the second big pillar of action has to see with the creation of inter-university campuses. So the creation of joint master degree, joint doctoral degree, joint university degree, so that they can join their forces to create bigger education excellence, high-level education programs, and allow their students to move from one university to the other to attend these courses, these degrees, and be able then to get educated, receive education from different type of universities. And then the third pillar is about knowledge creating teams and has to see with the activities of research and innovation that universities are expected to deliver. And in particular, what many alliances have been doing is to foster the involvement of citizens or foster the involvement of businesses in the providing solution based on research, solution to societal challenges, technological challenges, so that the universities become a real player in providing solution, but with the involvement of other actors in the society, so not only of researchers, but also of citizens or the civil society, the industry, and so on. So this cooperation with the society, with the business is very, very important to deliver research and to deliver innovation. And also, I would like to say that this involvement of society is present in these alliances with many activities of science communication, of citizen science. So it's really, these alliances as really a framework in which the universities can get out of their wall, of their building, and connect much more with the society.
Currently, there are 50 alliances which have been funded. I put here the link where you can see the map and the list of all the alliances which have been funded with all the universities. On average, each alliance involves around 10 universities. So we have 500 European universities currently involved in alliances. The alliances have actually been funded under Erasmus. So the call for the establishment of the alliances is funded with the Erasmus Plus program. But Horizon 2020 and now Horizon Europe have been devoted also, have launched calls, specific calls for the European University Alliances to support the development of joint research activities, of joint research strategies. So the activities related with education are funded with Erasmus, but the activities related to research are funded with Horizon Europe. So I think that this is really an interesting program that could help a lot, and is actually the way the European Union is promoting the competitiveness of our universities. As a matter of fact, when we talk about programs, funding programs for university, and in particular for research and education, but also for mobility, we all refer to Horizon Europe. You see here how the program is structured. Is currently the biggest program in the world in terms of research and innovation, so with the biggest budget. And I think that for the universities, what is interesting is, of course, this internal part of this whole structure. The first pillar of this part is really devoted to basic research and excellent research. In fact, it's called excellent science. And we have here these calls for proposal which are focus or targeting individual researchers in the European Research Council part, or individual researcher in the Marie Curie Action for Mobility, or we have here also joint projects for mobility of researchers or doctoral students, and so on. And then we have, of course, a part also on research infrastructure for sharing research infrastructure. Then the second pillar, as you know, is focused on collaborative research projects, and it's organized in clusters, so in thematics, in topics. You see here the full list of topics. Here we have also the missions of Horizon Europe, so other calls for proposal which are targeting specific mission. And then in the third part, we have those calls for proposal which are more focused on innovation, and so how the universities can collaborate more with the business part to deliver innovative products, innovative technology, and so on. But I would like to focus now on this bottom part, which is the widening program, which is the most interesting at this moment program for organizations like the University of Ruse. And why? Because this program is actually devoted to those countries, those widening countries that somehow have still to cover a small, given an additional step to reach the excellent research organization in Europe, which are at the end of the day those universities and those research organizations which are participating a lot in Horizon Europe and are getting most of the funds of this program. So the European Commission was aware of the fact that there are still some countries and some regions, and Canary Islands, where I work, is, for instance, a widening region. So it's not only concentrated on Eastern Europe countries, but we have also other areas, which again, for a reason of distance or other type of reason, are facing additional difficulties in reaching really excellence. So this widening action will aim then at supporting centers of excellence in these countries which somehow are lagging a bit behind,
to establish a vibrant ecosystem with this organization, with other organizations in their territories, and to enhance the capacity to access research networks in Europe. So to help this organization from the widening country to establish more connections with other European organizations. And of course, to attract talents and to improve the skills of the researchers at their organization. So these are the aim of this program. This program is actually composed of different calls for proposal. You see here the full list of calls which are included in the program. We have calls like Teaming for Excellence, which are for the development of new research center, research organization, research infrastructure in a country. We have the twinning, which is to establish partnerships with advanced organizations in Europe to improve the skills of their researchers, to facilitate the development of joint projects. So twinning with a more advanced organization, this call for proposal aim at raising the excellence of the organization in widening countries. Then we have the European Excellence Initiative, which was indeed financing the European Universities Alliances in which there were widening country involved. What is important to say, and I miss, is that in widening, only organization from widening countries can coordinate a project. So, and 70% of the budget of the project must go to widening countries. So this is why this program is aimed at facilitating the participation of widening countries organization. We have then other type of calls here. Pathways to synergies is to foster the exploitation of resources which have been funded with regional funds, like the European Regional Development Fund. So to capitalize on those projects to achieve excellence in research. The Excellence Hubs is about creating an ecosystem at local level where the university, along with the industry and civil society, facilitate research and innovation in a given sector. And the ERA Talents and the ERA Chair and the ERA Fellowship are focused on receiving excellent researchers at our organization to develop based on their skills and their knowledge, capacity building activities, more research activities, and so on. And then the dissemination and exploitation facility is aimed at supporting the communication of research projects and research activities. And last but not least, the HOP-ON facility is a very specific cause which allow organizations from the widening countries to enter ongoing projects which are already funding and already operating, to enter those projects as an additional partner. So you see here that there are plenty of tools under the widening program, and indeed is a very good opportunity for organizations from widening countries. I must admit that the competitiveness of this, the competition in these calls for proposal is still high. So is even if it is a widening, so for widening countries, the competition is very, very high, and there are already many projects funded, but it will continue this program. So it's really, I would encourage your community of researchers to tap into it. Very quickly about us, we are a small company. We actually act as private local development agency. So even if our legal entity is the one of a small enterprise, our mission is really to provide a solution to the specific problems of Canary Islands, but also of other remote areas, other outermost regions. And we want to be the bridge between the problems and the challenges that we are experiencing here and the solutions that are developed in Europe. So I established the company in 2009.
we have, I would say, 4 main areas of activities. The first one is the one of project development and management. This is how we were born, working as consultancy for the development of projects, of European funded projects. But then little by little, we have started widening our areas of activities, and we now do, even in the European projects we are participating in, we perform studies, we do some research activities in the socio-economic fields mainly. Then we provide technical assistance to local governments, to research organizations, to public authorities for the development of strategies or the evaluation of some policies of some strategies. And then last but not least, we have specialized in participatory approaches. So how to engage the society, the researchers, the industry in decision-making process, which is something very important for the European Commission and for all European funded projects. They really want to have this participatory approach in place, so that every time that decision strategies need to be developed and implemented, that they can count on the higher number of stakeholders. You see here the different type of projects that we have been participating in, the different role we have played in each project. In many projects, we have providing support to the coordinator. In some cases, we have been the coordinator of the project. This is the case of the Athena project, this Horizon 2020 project, in which your university is successfully participating. In other projects, we have leading more the dissemination and communication activities. And I can tell you that for us, really, being in European project is not only an economical source of income, but it's something that is continuously regenerating. So it's bringing us knowledge, it's bringing us partnerships, and in our case, and as it is for many organizations, once you start entering a project, you enter a virtuous cycle, which allows you to establish more partnership, engage in more projects, and learn, of course, a lot. We learn a lot with this exchange from other partners, and this is really for us a way of being still competitive and more competitive, and understanding from our partners what are the next challenges, what are the topics we should focus on, what are the needs in terms of skills that we need to develop. So our experience, as some colleagues from your university know, is very, very positive, and I hope to have transfer you this positive message and encourage you to participate even more in European projects. Thank you very much. To Dr. Michel Perello for the engaging presentation. Director of the University of Ruse presents Michel with a prize and a diploma for excellent presentation, which will be sent to her by mail. We hope to see you live in Ruse soon. Thank you very much. I'm really honored. Thank you. Thank you very much. This is a diploma, and within today's session, the conference program includes an online Horizon seminar, which participants from 10 European countries, which will be led by Michel. Anyone who is interested in it can watch it on YouTube, see the details in the program of the conference. And now, the next plenary report on the title Problems of the Circle Economy and Scientific Research in this area, I invite
Associate Professor Bogdan Kliaka from Polytechnical University, Bucharest. Honorable Mr. Academician Professor Hristo Beloev, Professor Diana Antonova, distinguished colleagues, fellow scholars, and guests. About guests, I want to thank your presence from colleagues from business, special, because it's a pleasure for us, like a professor and of course scholars, to have nearest us a lot of representatives from business. Because nowadays it's not possible to do learning scholars without business. The same, the business is not possible to increase to make much money without our students, and not in kind of the student, the best students. So it's our, and the same, it's our rules, it's our solution, it's our job to create best students. In this case, I'm truly honored by the invitation and privilege to be here before you today at the 62nd Annual Scientific Conference. And I want to thank you and want to give you my nice words about the name of the conference. Because new industry, digital economy, social projection on the future, it's a concept that are all time around us and affect day by day our activity. So again, I'm so happy to be in this kind of the conference with this kind of title. This conference, for me and for us, for all of us, the same, create and provide a great platform, because there are a lot of colleagues here, for us to come together. So in this case, I'm come from Romania, for you to be nearest to you, based on this great platform. Our mission is here to exchange ideas and, of course, to try to explore frontier of knowledge in era that characterized by unprecedented technology advancement and socio-economic transformations. Of course, all of us feel this kind of the socio-economic transformations. Many times it's not so good idea what kind of the socio-economic transformations, because we know what happened around us. But of course, this kind of activity push us in some different situation, and we should find every time new solution in order to go forward. As we gather here to communicate the deep change taking place in the world. So a lot of changes are already done in the world. It is evident that we already are on the cusp of a new industrial revolution. Of course, we're feeling like teachers, our students feeling, our colleagues from business feeling the same. We are in the new industrial revolution, and every time we should change, we should improve our ability or our skills in order to adapt to these new transformations. The governance of technologies, the rapid growth of the digital economy, maybe for a lot of us too quickly, and the transformative power of innovations are reshape that we live day by day. We work and interact with each other and try to create more valuable activity and valuable things around us. Of course, it's possible that our past experience and knowledge might not be sufficient to understand the future we are already entering.
So more than our students, us, like teachers, like scholars, we should improve our knowledge day by day in order to be in step with and the same moments with new transformations. In this ever-evolving landscape, every time we found new, day by day we find new thing, new device, new solution to resolve our problems. New industries are emerging with the potential to revolutionize our science. For example, in our days, at least one time per day, we discuss about artificial intelligence. Maybe one of us will already use it, at least from people who are here in good way. But of course, we know a lot of people use it in not so good way. The same we discussed about blockchain, the new concept permanent. A lot of people use it like and try to put in this concept in day by day of their job. And the same quantum computing, of course, is a new main domain. Unfortunately, it's so expensive. Only from my experience, only two entity or only two country, United States and China, resolve and put in practice and use it in our days results from quantum computing. Maybe you know, but I try to explain with you from my experience what I wrote in the last period. The calculum from normal computer would take years, but using quantum computing means a few minutes. So our exchange or the system evolve so quickly. And many other cutting edge technology are pushing the boundary of what is possible. So in our days, ask put a question about what is the borders, how far we can go. Nobody knows, but we try to push every time these boundaries. These developments are fostering an environment where innovation is necessary. We know very good every time we ask about innovation. The business domain asks from us the innovation. We ask from the business from things that we are around us, the new things, every time ask the new and good things for us. So the adaptability in our days is key to thriving in the digital economy. So we should learn, the students should talk about students to be agile as possible, because other way is not possible to be in time with the new discovery, and in this case with cutting edge technologies. However, as we peer into the future, we must remain conscious of the complex social or scientific challenges that the change bring out. While we celebrate the incredible potential of the digital age, but of course, still and try to go further in this digital age, we might also address question of ethics, equity, and of course, inclusion. How to ensure that the benefits of the digital revolution are accessible, all of us, and no one is left behind? Because someone, we're feeling like Romanian and Bulgarian, we're feeling that someone wants to leave us behind. We should be together in order to go further in this domain, to be in the same line with other people from Europe and in other parts of the world. Because what are the ethical application of artificial intelligence, automation, and data-driven decision maker? So because in our days, a lot of decisions from big companies are made by
artificial intelligence. It's not so clear for us. I understand that experts that work in this kind of domain, they don't understand what is behind of the artificial intelligence. They create it, but they lost some connection with what is behind. Every time I try to find what is behind. Of course, we are in the first part, what happened in the few years. These questions are not mere academic exercise, of course, but are central to reshaping our futures. Furthermore, we are considering the impact of this development in our workforce and employment landscape. As automation and artificial intelligence refine job roles, of course, our colleagues from business, they know very good what happened in this way. And our job, or part of our job, is to help them in order to improve their ability to go further. So we must be proactive. Of course, like in this conference, we discuss, we put in the paper, our statistical paper, a lot of ideas in order to be proactive, in order to be more closer what happened in the future. So for providing the solution, for reskilling and upskilling, new concepts that I used in the last time. Every time try to upskilling us like teachers, but the same for the student or actual and future workforce. Of course, our students are the future workforce. So based on that, ensuring that they remain relevant and adaptable for the market. Because our students should find best jobs and they should understand what happened in their jobs and should give the company the most valuable activity that they can. The digital economy offers enormous potential for economic growth, but we must be conscious of the potential societal disruption that may occur. The conference is opportunity, and I want to thank all of you for possibly this conference. For all of us to grapple with these complex questions, to share our research, findings, thoughts, ideas, and insight, and collectively chart the course for technology advance and socially responsible future. As professors, researchers, and thinkers, we have a unique role to play in driving progress while upholding the values, ethics, and justice. In conclusion, I would like to emphasize the importance of this gathering. Our deliberation here will have far-reaching implications for the future of industry, the digital economy, and society as a whole. The possibility of knowledge we generate, and I hope, and based on my experience, will do, we share and apply, and all of this will shape the world for generations to come, and the same for our students. Let us approach this conference with open minds. We already do. A commitment to collaborations. We are open, like me, like a person, like a professor. The same, our university, to have collaborations with all of you. The same with private company, because again, from my point of view, without business domain, to work together is not possible to go further. And should dedicate to responsible innovation. Let us be guided by the principle of ethical stewardship as we embark on this transformative journey into the future. Thank you for your attention, and I wish you all a productive and enlightening conference. And I'm sure that together we can contribute to a brighter, more equitable, and technological advanced future. Thanks a lot.
Yeah. Thank you for the interesting presentation and our lecture. Сега минахме през проблемите на управлението на европейски проекти, през проблемите на кръговата икономика и възможностите за връзки с бизнеса, но гледната точка на бизнеса по отношение на колаборацията с университетските структури и с науката ще ни бъде представена от следващия участник в пленарната сесия. И това е господин Уве Келер, който ще ни представи гледната точка за трансформацията към индустрия 5.0. Очакваме с голям интерес неговата презентация, тъй като успешен представител на бизнеса може да ни каже много неща, от които ние да вземем идеи за бъдеща съвместна работа. Заповядайте. На всички участници тук в университета. И good morning, good afternoon to all participants who are online. I want to thank the university for this invitation for him to speak here among my esteemed co-speakers. When I received the invitation, I was wondering what I could contribute here to this topic, to this subject matter, because I was called a lot of different names, but never a scientist. Neither am I a great lecturer, so I hope I have lowered your expectations now to a level where you will not be too disappointed by my contribution. The topic in general is Industry 5.0, which might be, at least for me, it was a quite new one on the agenda. And I found, I think, a little bit provocative subtitle, which I have stolen with pride from a consulting company, actually, bringing back the humans. So that's, I think, is the guidance, I mean, for Industry 5.0. My presentation, or my speech, will not end with a conclusion. It will rather end with a question, and a question to you or to the whole society, how far we are moving in the direction of Industry 5.0, how far it is maybe underway and or not, and what we have to do there. And maybe it is also a kind of utopia. So this is a little bit text, sorry for that. To read, I will not read it for you because I have to do that. But this is the official definition by the European Commission when they started with the Industry 5.0 industrial revolution, let's say top-down revolution in this sense. It should place the well-being of the worker at the center of the production process. So that's the human-centric part of Industry 5.0. We will not touch on sustainability or resilience, but focus on the human-centric aspect. A few quotes by more famous people than I am. So from welfare to well-being, organizations serving people, not people serving organizations, gaining a competitive advantage and using it to create unique added value for employees.
So that sounds quite good, right? I don't know how many of you feel familiar or feel already part of this. Maybe there are different opinions about it. I think to fully understand the impact of Industry 5.0, we have to go back a little bit in history to see how it's developed, what were the previous industrial revolutions, so to understand how we will get to 5.0. So in a nutshell, or in this graphics, we see on the right side, it started with the first industrial revolution, Industry 1.0, so to say. Mechanization, which was mainly driven by water power and steam power, but of course a lot of manual work. And here we could even say it was very human-centric, because a lot of work was done with your hands. I mean, mainly, sometimes with your legs also. The second one is the mass production. I mean, here comes to our minds immediately Henry Ford. I think you're thinking about the T model, the first car mass production, where this principle was firstly, I mean, obviously or most efficiently implemented. And here we are talking about then as a power source electricity. I mean, that's the major contributor. Without this, it would not have been possible mass production and the subdivision of labor, which is also. Then the third, we are coming closer to our era now, or where we're living in. So the computer and automation. I will go a little bit more in details afterwards. So it's just a rough overview now I'm giving. And then cyber physical systems is already a little bit fuzzy to say, okay, what does this mean? And this is actually where we are in the so-called fourth industrial revolution at the moment, where we are. And we will see some details about that. And then now as maybe not the final one, but as an ideal one here, Industry 5.0, where we will elaborate on. Let's talk about the first stage. Maybe not the first stage, but the first stage in this categorization, classification. About 1800 started. Some say 1760. We can argue about that, but started the mechanization revolution, and I have accidentally taken some examples from the company I'm representing. So, actually, the company which is now, I think, the oldest, or at least one of the oldest still existing companies, registered companies in the world. It was founded 1689. 34 years old. Count 330 years of permanent, or at least continuous innovation and diversification. And it started with a water mill. So this is a Swedish water mill. And so that was the part. Man, the name means actually house with a mill. And then you see here some of the products from that time. A hand meat grinder, for example, and below you see actually the first ice maker, mechanical ice maker. About 1900 is not precisely the date, but started mass production, and already mentioned. You see the Ford Island factory on the left lower side. This looks really human because you only see people, and so in the picture, which is good at first glance, but it is definitely not human-centric, or let's say from our point of view, it is not very convenient to work under such conditions. And here came up also the term exploitation labor. So people were cheap, they were rather unskilled, and then so they were put in these lines, in the assembly lines, and had to work
up to 12 hours, 6 days. On the right side, you see some products which are representing this time. Here you see also the development maybe from the bicycle to the motorbike. And now you will ask, okay, is there any other connection? Maybe yes, there is. And some people know about this. The motorbike was first developed by this company, and then not the first motorbike at all, but for this company. And then when the chainsaws, which you see on the right side, were developed, then these engineers had a problem with the mufflers, so with the exhaust and the emission. And they were thinking and trying trial and error. And then they said, okay, we have colleagues in the motorbike section, so let's ask them. And they copied and pasted the solution for the muffler for the chainsaw from the motor. Just proceeding, say. Then, if you look, thank you very much. Then we have another step change, let's say. About 1970, automated production in one or the other form. And the major driver is, of course, here the semiconductors, which enabling industry to automate processes. The famous or notorious year 2000 with the potential computer bug. The younger people here will maybe not remember that, but it was a big hysteria that maybe everything would collapse, all computer systems would collapse in 2000 due to the change of the date. It didn't happen, but a lot of consultants earned a lot of money during this time. And then we have here a fully automated car manufacturing line with far more robot arms, and so where you don't see any people anymore in the picture. Of course, there are somewhere hidden some maintenance service technicians or so, but actually here you don't need people. And from my own experience when I was an assistant during the 80s, I remember that a company, Japanese company, Mazak, but maybe several of them machine manufacturers, they announced that up from now there will be manless factories. So very soon there will be manless factories. That was the vision during the 80s. It didn't materialize up to now, but it's we are on the way, let's say, to automate more and more and more. And this is, I think, a very strong example or clear example of what can happen. So that jobs are disappearing or complete professions are disappearing. This is then the next stage. Okay, thank you. There we are already from 2010 approximately. We are entering a phase which is already a little bit not so clear. The implications are not so clear. What is happening now with this here in society, but also in industry. So we are talking about cyber physical system, which means we are talking about machine learning, Internet of Things. We are talking about robotics, other automations, and people are. I think all of us are wondering, okay, what would that mean for us in the future, and not so far future. This is something which is already on the doorstep, as mentioned before. So it's something which is happening in parallel to us, and I think a lot of people have fear that their professions, their contributions, their position also in industry, in the economy will be made redundant, will disappear very soon, because artificial intelligence might do a better job. And just
remind you of what happened in chess or in Go, when we thought, okay, the human being is unbeatable. So it's so creative, and so I mean, it will always be ahead of technology. It's not. So we have seen that world champions in chess, they lost and they're losing against computers. Go was the other example. That's not possible that the computer will beat the human being. I mean that the world champions, but it did. So we are always permanently overtaken by technology which we have created ourselves. To be very honest, this is not something which is God given. So we are creating this threat also to us, to our own existence. Of course, it's arguable. It's arguable whether we can control but if you speak to people who have developed ChatGPT, so from OpenAI company, some of them will openly admit that the algorithms they have created, I mean, they can still the coding, and they can still remember what it is there, somewhere documented, but they don't know where this algorithm is developing, where it is now, I mean, what it is creating itself, so that machine learning and so on. They don't know. They just hope that it's still within the framework they have set the borders. But when it gets out, no one knows. So these are, as a product here, accidentally I took this product is a robotic lawnmower, which is representing this kind of artificial intelligence, maybe at the early stage. So now we went through the 4 previous stages, more or less. And what does it mean now to get to Industry 5.0? Human-centric, nice slogan, nice buzzword. So we have here examples. It should, in the best case, we have here a handshake between the new technologies, the robots, and the artificial intelligence, and human beings, us. Then examples, so we have robots as co-workers, help us, support us, they improve us, because we don't have to improve them anymore because they will improve themselves. And then we have here also practical things to manufacture, to assemble things everywhere. I mean that sounds very nice and very promising for the future. Heavy works will be done by them. Inaccessible areas, robots can go in, this from mine cleaning and such things. So there are a lot of applications which are useful for us, and so that's a good thing. So when we in words, we have again nice wording here. So for human centricity, it's necessary to empower human beings and so on and so on. This is something maybe we all want. We don't want to have a world where we are lagging behind as human beings, or which is dominated by computers. Somehow, how can it look like? It can look like this. Okay. Well, then this comes to my conclusions, not conclusions, my questions. Not conclusion. Will it be what we are entering now, what we are heading for? Will it be this kind of a brave new world that we're all dreaming of, where robots are supporting elderly people shopping and in hospitals and at work everywhere? So everywhere they need it, and they are serving us in the ideal case, cooperating with us, collaborating with us, or is this our future, where the artificial intelligence will make us completely redundant?
because they don't need us. We need them, but they don't need us. Thank you very much for your attention. Господин Келер за изключително атрактивната, както се очакваше, презентация. И нашият ректор академик Белоев ще му поднесе общо съединяване. Нали обещахме и тогава. Взаимоотношения с всъщност Husqvarna Group в лицето на генералния менеджер са вече от доста време, тъй като те са помагали като компания за докторски дисертации, за съвместни изследвания. На 13 ноември, когато е празника на Русенския университет, предстои откриването на нашия нов научно-изследователски комплекс. Чак са всички присъстващи знаят или може би все още не знаят новината, но ние станахме научно-изследователски университет от семейството на научно-изследователските университети на България. И този комплекс, който се открива благодарение на огромните усилия на ръководството на Русенския университет и най-вече в лицето на академик Белоев и неговия персонален авторитет, дава възможност вече да имаме едно поле, където на наша територия да се провеждат тези съвместни изследвания, за което каним ви на откриването. Официално ще получите покана за тогава, разбира се, но да можем да продължим тези така успешни изследвания. Сменяме областта, понеже конференцията ни е интердисциплинарна и сега пак в полза на хората, но не роботите в кашон и нещата, които бяха представени, а как да съхраним себе си, за да бъдем по-успешни, по-енергични и здрави. Имам удоволствието, уважаеми колеги, дами и господа гости, да ви представя професор, доктор на медицинските науки Донка Баекова, която ще ни представи друга гледна точка, а именно въпросите на здравето и възможностите за хранене, диетология. Всъщност тя ще разкаже повече. Достатъчно известна е със своето представяне, за да я представям повече. Благодаря, че отделяте да бъде с нас. Много благодаря за тази покана. Беше изключително мило, защото все пак като представител на академичната медицинска общественост да бъда сред вас, това вече е привилегия за мен и голямо удоволствие. Благодаря. Така, уважаеми колеги и гости, през втората половина на 20 век се промени структурата на заболеваемостта и смъртността от болести сред населението в света. Появи се епидемия от хронични незаразни болести, които включват естествено, знаете, сърдечно-съдовите заболявания, диабет тип 2, подагра, разбира се, злокачествените новообразования, за съжаление, остеопорозата и други, но населението в развитите страни вече не е само и единствено страдащо от тези болести, а все повече хора от страните с нисък стандарт на живота се включиха в тази структура на заболеваемостта. И по-настоящем 60% от смъртността на населението в света се дължи на тези болести, а се очаква, ако не се вземат мерки, тя да достигне 73%.
За България, за съжаление, 65% почти неизменно през последните години. А към цялото това глобално разпространение на болести се добави и вирусната пандемия от COVID-19 през именно 2019 година. Предмет на настоящата разработка е да направя експертен преглед, анализ и дискусия относно медицинските доказателства за фактора хранене в превенцията на тези значими хронични незаразни болести и инфекциозните заболявания. Рисковите фактори за сърдечно-съдовите болести, да ги припомня, те са 3 групи: обратими, необратими и труднообратими. Обратими кои са? Тютюнопушене, дислипидемии. Разбира се, тук е затлъстяването, особено висцерален, коремен тип, с параметри, виждате, за съжаление, и трудно постигани, а именно повиколка на талия при мъжете 94, под 94, при жените под 80 см. Обратим рискофактори: хипертонията, ниската физическа активност и, разбира се, тук можем да добавим диабета, който би могъл да бъде винаги под контрол, склонността от тромбози, а също така високите нива на хомоцистин в кръвта, стреса. Необратимите рискови фактори, за съжаление, са географските условия, някога студен климат, меки питейни води и прочее. Трудно, но все пак обратими са тези, които току-що казахме. Ако има няколко фактора при един индивид, при една личност, то риска от развитие на атеросклероза е значително повишен. При всичките тези рискови фактори можем да работим, т.е. да се надяваме, че една превентивна стратегия чрез фактор хранене би могла значително да допринесе до подобряване на тази структура на заболеваемостта. А именно, за сърдечно-съдовите болести ясно е, че животинските мазнини и техните наситени масни киселини повишават общия холестерол, триглицеридите и липопротеините с ниска плътност, наричани в популярен стил лош протеин. Това де-факто са структури, това са съединения, които пренасят излишния високите нива на холестерола към съдовете и ги натрупват като плаки. Обратно, добрия холестерол, наречен в популярен стил, това са пък другите липопротеинови съединения, които от плаките върху съдовите стени ги пренасят обратно към черния дроб, за да ги метаболизират. И какво казваме? Високите животински мазнини увеличават липопротеините с ниска плътност, лошия холестерол, виждате, с цяла 1,3, 1,8 мг на децилитър. Трансмастните киселини, т.е. една група на масни киселини, които не са типични за човешкия организъм, нямаме метаболитни механизми, с които да ги разграждаме и се натрупват в нашето тяло, те също значително влошават атерогенния риск. СЗО препоръчва трансмасните киселини да не надвишават 1% от енергийната стойност на дневната храна. Между прочим, такива са и нашите препоръки в последното издание на физиологичните норми за хранене на населението в България от януари 2018 година. Разчита се много на така наречените функционални храни. Това са храните, наричани в популярен стил отново суперхрани. Нещо подобно. Имаме термин функционални храни, другото е маркетингово понятие. Това са функционалните храни такива, които подобряват структурата и функцията поне на един орган и система,
в човешкото тяло и по този начин намаляват риска от болести. Те могат да бъдат обаче и компоненти от храните, тогава ги наричаме функционални компоненти. Такива са омега-3 масните киселини, а като цялостни функционални храни са приети, признати зеленчуците и плодовете, а също така диетичните фибри, dietary fibers. Овесените ядки, забележете, 3 грама дневно също редуцират общия холестерол и намаляват риска от атеросклероза. Растителните стероли, т.е. консумацията на слънчогледово семе, на соя, намаляват абсорбцията на холестерола, всмукването от храните към кръвния ток. Соевия белтък самостоятелно вече, а не неговите компоненти на соята, в 55 грама соя за ден е признато като функционална концентрация соево зърно, не концентрация, консумация соево зърно, което предпазва хората от развитие на сърдечно-съдови болести. Пробиотиците, забележете, в стомашно-чревния тракт на човека има 2 огромни групи бактерии. Едните са пробиотичните, тези, които се образуват едни бариери, имунни бариери на нашето тяло, на нашия организъм, към нашествие на вирусни и всякакви други болестотворни агенти. Ние имаме удоволствието в България да има лактобацилус булгарикус, но не само той. Бифидобактериите, млечно-киселите коки образуват тази група на пробиотиците, която е във вечна борба с гнилостните бактерии. И ние искаме те да преобладават, защото доскоро считахме, че 30% от имунната защита на организма се дължи именно на тази пробиотична бариера. Сега се счита, че тя може да бъде 50 и даже 60%. Какво правят пробиотиците? В тяхната жизнедеятелност тези живи микроорганизми произвеждат късоверижни масни киселини, млечна, маслена, пропионова, които като минат в кръвообращението по вена порта стига черния дроб и потискат производството на холестерол. Всички сме наясно, че 85% от нивата, които откриваме в кръвния серум, са производство на собствения ни черен дроб. И аз мисля, че друга такава субстанция, която да потиска това наше ендогенно производство, на този етап не е доказана. А също така спомагат за отвеждане на холестерола към черния дроб и съответно неговото метаболизиране, разграждане и излъчване. И какво още? Разбира се, диетичен контрол над храната, която приемаме, особено тази, която е с висок гликемичен индекс, тя би трябвало вече да преобладава, т.е. храните с нисък гликемичен индекс, т.е. тези, които не повишават нивото на инсулина, а именно белите брашна, не трябва да преобладават картофите, бели ориз, защото са сериозен рисков фактор за развитие на диабет. Самия диабет тип 2 изисква сериозно внимание чрез диетичен контрол. Какво трябва да съдържа храната на лицата, които са рискове за развитие на хипергликемия и диабет тип 2? Ами трябва да са богати на фирми. Това са пълнозърнистите зърнени храни, това са бобовите храни. В храната да има пектин ежедневно, да добавяме канела и да контролираме теглото. Затлъстяването е един от основните рискови фактори за развитие на сърдечно-съдовите заболявания. И именно терапията, справянето с тази масова епидемия, за съжаление в България отново 60% от мъжете в България и около 40% от жените в зряла възраст имаме свръхтегло. Слава Богу, затлъстяването е 2 пъти по-малко. Едно от най-големите предизвикателства пред науката за хранене е именно справяне с затлъстяването.
В света има неизброимо много диети, които за отслабване, които, разбира се, са толкова много. Защо? Защото нито една не е съвършена. Между прочим, универсална диета за редукция на свръхтегло не съществува. Всеки следващ хранителен режим цели преодоляване на недостатъците на предходните, а енергоразходът винаги трябва да бъде под нивото на енергоприем, над нивото на енергоприема. В търсенето на идеалната диета за редукция на свръхтегло участват и диетолози, кардиолози, ендокринолози, любители, народни лечители, съставители на диети. Едни диетични режими са по-умерени, други са твърди крайни, вие знаете това. Какво е моето мнение на специалист, който работи в тази област вече десетилетия? Ами универсална диета няма. Защо? А тя е водеща. Защото след 21 дни организмът влиза в адаптация, приспособява се и намира механизми, с които неутрализира загубите. Но това е биологичен феномен за оцеляване на човешкия живот. Както сега ще ни променят часовниковите стрелки и 3 седмици организма ще се чуди дали е 5, дали е 6, да се събуждаме или още малко да поспим. След 3 седмици вече се адаптираме и започваме да се събуждаме в поръчковото време. Дали е астрономическо, аз вече не знам. Така че, по същия начин, променен фактор на външната среда, какъвто е храненето, когато въздейства с определени принципи, механизми върху свръхтеглото, организма се справя с тази диета и престава да й обръща внимание. Пример, храня се с малко калории, изключвам сладкиши и мазнини, повече се движа, по-малко калории приемам, помагам си с резервите. След 3 седмици грам не мръзвам повече, т.е. не отслабвам, защото в отговор на малко калории организма минава на ниско горене на калории. Ето защо предизвикателство пред специалиста по хранене и диететика консултант е всяка следваща диетична програма да бъде съобразена с това какво е имало в предходния диетичен режим и забележете стари диетични въздействия. Никога повече в живота, в жизнения цикъл на един човек не са ефективни. А трябва нон-стоп да се променя модела, с който се храни индивида и принципите заложени в него. Според глобалната стратегия на ССО, диетотерапията е водеща, но задължително има и двигателна активност. Приема на храна, както казахме, енергията е малко, от разхода на енергия, движенията. А какво включва според ССО рамката за редукция? Това са известните неща. Намаляваме солта, захарта, разбира се, захарните напитки, които имат празни калории. И да пием повече течности, да се движим. Медикаментозна терапия обаче, ако имаше хапче, което да го глътнем, да не стопи излишните килограми, аз казвам, ще да има Нобелова награда. Няма. Защо няма? Защото повече рискове има за здравето и живота, отколкото ползи. Ползите са изброени: намаляване на апетита, увеличаване усещането за ситост, чревната перисталтика, диуретично действие и така. По отношение на двигателната активност, тя е самостоятелен превентивен фактор за развитие на хронични незаразни болести, намалява, забележете, фракциите на липидите в кръвта, подобрява кръвното налягане, телесното тегло, но и глюкозния толеранс, намалява и риска от развитие на тромбози. Коя двигателна активност? Ами, задължително ходене с бърз ход пеш е признато за една ефективна анаеробна двигателна активност от всички експерти. Ето, бърз се счита за здравословна физическа активност. Тоест, не можем да казваме, че само 1 час в фитнес залата е задължителна и най-важна. Можем да го направим много
елегантно, като енергично ходене, джогинг, плуване, танци, колездене. И тази аеробна двигателна активност, забележете, спомага за разграждане именно на масните натрупвания. Преди години, когато имаше утринна гимнастика, не се наблюдаваше такъв висок относителен дял на децата с свръхтегло и затлъстяване. Толкова минимални 12 минути бяха достатъчни да вкарат масните капчици от масните клетки в цикъла на Кребс и да образуват енергийни молекули, т.е. да ги трансформират в енергия. Обратно, анаеробната, силовите упражнения не са така ефективни. Те правят мускулна маса, но при тях не се разграждат мазнинки. И когато сме били в фитнеса с много енергични силови упражнения, правим нещо като ластичен колан на мазнинките се. Изглеждат мъжете много добре, но мазнинките са вътре потиснати от тази мускулатура. Тоест с силовите упражнения се пълнят мускулните клетки, а не се разграждат мазнинките. Между прочим, всички сме наясно, че, а то е доказано, с една двигателна активност смъртността намалява до 20%, а удължаването на човешкия живот е до 3 години. Ето, това е анаеробната двигателна активност. При нея отслабването се дължи на разграден гликоген. Всяка молекула гликоген е свързана с 3 молекули вода. Ние разграждаме гликогена, имаме диуреза, но де-факто мазнинки не се включват в изгарянето. И към цялата тази, как да кажа, превенция чрез храненето и двигателната активност, би трябвало да кажем, че борбата с затлъстяването е много важна, тъй като при хората с тегло се установява потиснат отговор на Т лимфоцитите и Б лимфоцитите, т.е. имунните клетки. Какво още? Искаме така да добавим към цялата структура на заболеваемостта COVID-19 и превенцията чрез хранене. Както високия енергиен прием, така и недоимъчното хранене, извинявам се, да, нещо обърках ръста. Така, до тук бяхме. Променя се картината на заболеваемостта с добавка на вирусните инфекции, пандемията от COVID-19 и имунната защита на организма. Но тя е много деликатна тема за работа чрез абсолютно всякакви превентивни хранителни режими, добавки и прочее. Не трябва да правим свръхстимулация на имунната защита, защото бихме нарушили деликатния баланс между деструкцията на чуждите клетки и болестотворни агенти и саморазрушението на човешките клетки. Да не отключим автоимунно заболяване. Да искам да добавя недохранване и белтъчен недоимък, както и енергиен, е еднакво потиска тези явления имунната устойчивост. Диетични режими с калорийна стойност 400 до 1200 килокалории на ден, които масово се прилагат при особено младите хора, потискат функциите на имунните клетки в организма. Същото се наблюдава и при свръхтегло и затлъстяване, а и при висок енергиен прием на всякакви мазнини, забележете и захари, прости захари. Ето ги. И кои компоненти участват в превенцията на COVID-19? На първо място вида на мазнините, колеги, а именно тези, които съдържат ненаситени масни киселини, в частност омега-3. Какво е влиянието и ролята на омега-3 масните киселини? Ме потискат възпалението. Имат антиатерогенни ефекти. Имат
повишават повишават имунната устойчивост по всички механизми и намаляват риск от автоимунни заболявания. Счита се, че високият енергиен прием нарушава тази функция, потискат се функциите на тия клетки убийци и по време на COVID-пандемията мазнините, препоръчителният прием на мазнини от всички световни експерти беше да бъде намален до 22 енергийни процента, вместо обичайните 30-32. А нашия национален модел на хранене, за съжаление, включва 37 обичайно хранене. Мазнини. Така. По отношение на омега-3 да кажа още няколко думи. Те участват в функционалността на кръвоносните съдове, което беше големия риск от COVID-19 инфекциите. Съдовите стени. Омега-6 маслите киселини от слънчогледовото олио, което е нашата национална растителна мазнина, с която приготвяме ястията, забележете, има провъзпалително или засилващо възпалението действие. Значи, наситените масни киселини и олиото, слънчогледовото, би трябвало да бъдат силно намалени за сметка на полиненаситените масни киселини и техните източници. Счита се, че рибните мазнини са най-подходящи. Ние добавяме, разбира се, ядкови плодове и бобови храни. Така, предпочитана мазнина също така е зехтина, вместо олиото, който няма провъзпалително повишаващо възпалението действие. Аз обаче ще кажа, че все пак с зехтин ние правим само дресинги и салати. Той трябва да се консумира в сурово състояние, защото при висока температура неговата структура се нарушава, образуват се токсични компоненти. Тоест, все пак солю оставяме за кулинарна обработка на ястията, а с зехтин дресинги и салати. Ако искаме да готвим с зехтин, то е след приключване на приготовлението на храната. Простите захари също предизвикват, повишават риска от свръхтегло, от диабет тип 2. Те пък са от своя страна рискова добавъчна характеристика по отношение на възникване на COVID-инфекция. Свръхприемът на прости захари образува с белтъчните молекули комплексни съединения гликирани белтъци, които могат да повишат риска от възникване на автоимунни заболявания. За тези автоимунни заболявания би трябвало да им обръщаме повече внимание. През последните 10 години се появи бум на автоимунните болести, а тук, ако нарушим крехкия баланс между положително действие на суплементацията, обогатяването с хранителни добавки, с витамини и минерали, можем да засилим имунната система и да минем в другата крайност, т.е. към автоимунни заболявания. Те са и мултипленна склероза, и болестта на Крон, т.е. на раздразненото черво, и витилигото, и розацеята, мултиплената склероза, хашимото, диабет тип 2, всичко автоимунни заболявания. Ето защо много внимаваме и с стимулацията чрез витамини и минерали. Важни витамини по време на вирусните инфекции са тези, които са посочени. Защо? Без витамин А участва в регулацията на епителната тъкан, на дихателните пътища. В същото време, антиоксидантите. Какво е антиоксиданти? Вещества, които не винаги имат хранително значение. Над 6000, но винаги имат противовъзпалително действие, намаляват риск от образуване на рак, новообразования от злокачествен тип, намаляват риска от сърдечно-съдови инциденти и това е много и повишават имунната устойчивост. А антиоксидантите, кои са важни? Най-мощни са витамин С, витамин Е и по време на COVID-пандемията бяха направени много
сензационни данни излязоха от изследователски проучвания, а именно, че витамин D играе като бариера, участва върху клетъчния хуморалния имунитет, т.е. изграждане на антитела срещу вирулентната вирусна инфекция. Служи като бариера срещу нашествието на вируса от тази група, коронавирусите. Освен това, казахме клетъчен имунитет. Освен това, направено беше едно предложение, което се обсъжда все още, че серумните нива на витамина, активната му форма в нашия кръвен серум, могат да бъдат използвани като предиктор, т.е. как предсказваш фактор за тежестта на протичане на инфекцията, да намалят риска от такава инфекция, ако вече обаче тя е факт и възникнала, да подобрят протичането на COVID-19 инфекция. Сега отново е актуален проблем и в България. Желязо, селен, цинк, мед участват в функциите на имунните клетки, в редица ензими, които пък синтезират имунни тела. Той ето ензимен активатор е цинкът и отново се счита, че свръхприемът пък на цинк може да има обратен ефект. Мед като микроелемент също важен за неутрофилите имунни тела. И най-накрая едни препоръки за консумация на храни. Забележете, белтъчните храни са важни, но в никакъв случай да не предозираме с тях. Кои белтъчни? Животинските. Защо? Защото имат пълен комплекс от есенциални аминокиселини, а в растителните белтъци те винаги се съдържат в дисбалансиран вид формули, което ги прави непълноценни. Месо, риба и яйца имат и други витамини, цинк, желязо. Рибата, както казах, на омега-3, но тя е богата и на витамин А. И препоръките за качеството на храните, в никакъв случай мазни храни. Lean meat. Ние непрекъснато говорим за чисто месо, без видими тлъстини. И забележете, даже свинското месо е обявено, когато е чисто, за розово месо от Европейската комисия, което значи, че е между птичето и говеждото. 100 грама шол, свински шол, вече приготвен като ястие, като кулинарно изделие, има 100 калории, колкото има в една бяла пилешка пържола. 100 грама, 100 калории. 100 грама пилешка пържола, 100 калории. Ако има междинни, междуклетъчни мазнини, те са термолабилни и остават в тигана, ние въобще не ги консумираме. Ето защо свинското месо е много крехко и богато на витамин В1, на всякакви пълноценни белтъчни аминокиселини. Намаляваме мазнините, казахме, повишаваме консумацията на кисло мляко заради пробиотиците, имаме присъствие на бобови и зърнени храни, поне като основни ястия 2 до 3 пъти седмично, т.е. постни дни с присъствие на растителни храни. Те са богати на фибри, на различни витамини и разчитаме на разнообразното хранене, за да имаме, значи всеки ден човешкият организъм, за да е здрав един индивид, трябва да приема 60 хранителни вещества, различни. Не може да стане само с тази група храни или с другата. Ние трябва да ядем разнообразно. Естествено, да пием много течности, чай е богат на антиоксиданти, а водата защо е важна? Всички жизнени процеси протичат във водна среда. И не трябва да се дехидратираме. Препоръчително е по време на вирусни инфекции да консумираме предимно натурални храни, а не промишлено произведени, не купени колбаси, местни произведения, полуфабрикати от супермаркета, а да си ги направим ние. Нещо повече, точно тогава в такива периоди се препоръчва
приема на храна да става в домашни условия, а не в обществени заведения за хранене. Именно поради това, че ще ядем пълноценни и храни с повече зеленчуци и плодове. За тях има специални указания. Ето даже има и продуктови набори, които ние винаги рекламираме. Колко са мазнините? 30 грама, под 30 грама дневно, без люпени, лъжици, общо за деня. И към салатите, дресингите, и към ястията. Солта да намалим, захарта кристалната да намалим за сметка на челен мед. Така, счита се, че заразяване чрез докосване до опаковки на храни е невъзможен. Този начин на трансмисия е изключително нисък, затова стриктното спазване на добрите хигиенни практики са абсолютно достатъчни. Тази схема е направена от авторски колективи, която всъщност ние развихме. В така обобщен вид можем да кажем, че положителните промени в храненето подобряват качеството на здравето, намаляват риска от хронични незаразни болести, подобряват, повишават имунитета и възникването на инфекциозни болести. А когато вече те са факт, тогава терапията се подобрява и комплексната терапия не може без превенция чрез хранителна модулация. На тази хранителна модулация се възлагат големи надежди. Но за целите на подобряване на имунната резистентност все още има много въпроси, които се отнасят до оптималните количества на хранителните вещества за постигане на очакван благоприятен имунен отговор. Борбата с социално значимите инфекциозни болести, но и с вирусните инфекции. Потенциален положителен здравен ефект от при хранителните подходи за промяна на имунните реакции трябва да бъде балансиран, за да се минимизират именно рисковете от свръхактивация на имунния отговор. По отношение на хроничните незаразни болести трябва да се има предвид, че превентивните програми за оптимизиране стила на живот на населението, здравословно хранене, поведенчески нагласи, привички, двигателна активност са комплексни и са споделена отговорност на цялото общество, защото имат неизмерно значение за подобряване на здравето и намаляване на икономическата цена, която плаща обществото при развитие на болести. За успешното пък реализиране на стратегиите за здравословен начин на живот и редуциране на здравните проблеми важна роля играят инициативите на здравните органи, обществото, общините, социума, със съдействието на активното регионално предприемачество и незаменимото участие на креативните академични ръководства на вузовете, каквато е настоящото ръководство на Русенския университет Ангел Кънчев за разработване на проекти, внедряване на положителният опит от здравни адаптивни стратегии и повишаване на здравната информираност на населението. Аз ви благодаря за вниманието. Благодарим на професор Байкова и нашият ректор ще връчи Продължаваме, дами и господа. В 13:30 е кафе паузата в кетеринг центъра на Канчев център. Кетеринг паузата е съобразена с насоките, които даде в момента професор Байкова. А също така и вечерата, която е с бала на учените в хотелски комплекс Рига, която е в 19:30.
заседанията по секции продължават в 24 секции, продължават в 14 часа до 18:30. Да си пожелаем успешна работа и по-нататък и до следващата среща в бала на учените.